Leo mwashangaa mmoja wetu anaondoka hapa. Ati leo mwashangaa mmoja wetu anaondoka. Mimi sijawahi kushangaa ati mmoja wetu anaondoka. Wewe utakwenda vipi Jubilee ambayo imeibia watu wako heshima kwa miaka 50? Wewe utakwenda vipi Jubilee wakati watu wako wameuliwa na si damu zimetutoka katika maeneo yetu? Wewe utakwenda vipi Jubilee ambapo wakuu wa Jubilee wanaimiliki Mombasa na kaunti nyingine zote katika pwani? Wewe utakwenda vipi Jubilee kama wewe hutaki udhalimu? Kwa hivyo sisi tunawaambia tuko ngangari. Vice President aliniambia nielezee hizi vitu katika security law, lakini nitakuja baadaye ili niwape wenzangu fursa ya kuzungumza. Sisi Mr. Vice President, mimi hata kama kuna watu hawanipotezi usingizi, ni watu wale wanaitwa Ruto na Uhuru Kenyatta, tutawabwaga hapa tena. Kwa sababu gani wameshindwa kwa nini wameshindwa na uongozi? Kwa nini wameshindwa na uongozi? Kwa sababu huwezi wewe ukatuambia wewe ni kiongozi kwa kuwa tu uko na jamii ambayo iko na idadi wingi. Wewe unaweza kutuambia wewe ni kiongozi pale uko na maono. Na sisi tuwaapia kama wetu wa Mombasa na kaunti zote za pwani, sisi tumeanza hii safari. The next 50 years tutahakikisha mashamba yetu yamerudi. Wale waliua watoto wetu na wao watachukuliwa mikondo ya haki. Hata kama wewe utakuwa ni mzee umeretire huko kwenu Gatundu, tutakuletea heli. Ati leo mwashangaa mmoja wetu anaondoka hapa. Hassan Sarai, seneta wa Mombasa, aje atuhutubie, pia atuunge mkono. Haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rais Uhuru Muigai Kenyatta, deputy wake William Samoei Ruto, hata mimi rais, kama vile Ruto alifanya Nandi, mimi pia ameniandikia speech alileta kwa WhatsApp. Juzi Mheshimiwa Ruto alimwandikia Muhoho line kama 2. Sasa pia ameniletea hapa kwa WhatsApp, nimeiangalia, nimeirekebisha kwa mfuko. Niliambiwa jana na katika mmoja wa mashujaa wa uhuru wetu hapa Kenya, James Orengo, kwamba wajana na ile mambo ya stadium ambapo watu wanapita sijui, alafu mashujaa ambao are simply cowards of ethnicity wanaongea na kutuhadaa sisi wakati wao wanatuibia rasilimali zetu. Uje Kibira uonane na wale mashujaa ambaye Kenyatta wa kwanza aliwaweka katika hali ya dhulma, na Kenyatta wa pili anaendeleza dhulma kama hiyo. Mimi uhuru wa Kenya ulipopatikana 1963, I was not yet born. I was born in 1975. Katika miaka haya 40 niko nataka kutoa onyo. What the late Kenyatta did to our parents and our foreparents, this Uhuru Kenyatta will never be able to do. Wewe hata ukaleta hamasa za kikabila kwa watu wako, iko siku, and I pray to Allah atupe sisi maisha that we shall see you pay for the sins you have committed to this country. Aliza dhulma walizokuwa kabla hawajawapigia Uhuru na Ruto kura, kwa vile wamekosa namna. 2013 election ilikuwa kwa misingi ya ICC and the demonization of Raila Odinga. They are realizing tunafika 2017, they have done nothing for their people. Kwa hivyo wanarudi back to the script of 2013. Wanarudi pale pale. Wao wamejenga misingi ya chuki dhidi ya Raila Odinga kila siku. Wakikosa namna,
Raila hajatairiwa. Wewe kwa nini lazima mwanamume mwenzako atairiwe? Wakikosa misingi, Raila alipendua nchi 1982. Wakikosa misingi, Raila wamepeleka ICC ili kujenga misingi ya chuki katika jamii zao. Uhuru na Ruto hawatutishi. Hawatutishi. Academic giants. Leo Mheshimiwa Rais, huyu ndugu yangu William Ruto, Excellency, the first time mimi nilisupporti mtu kisiasa was in 1997 nilipokuwa Moi University. Lakini kitu napenda kuambia why it is about Mombasa. Katika hiyo rally watu wakasema watatamba katika serikali ya Raila. Sisi watu wa Mombasa cannot afford mtu atakayetamba ndani ya serikali yoyote. Mtu atakayeingia katika mlango wa nyuma atoke na dirishani is not in our interest. Watu wanaambia mimi niwe reformer. Sasa lakini mimi mwanzo nataka kureform Mombasa. Ni hadithi ya Abu Nuwasi kujaribu kubadilisha mingine wakati Mombasa yadidimia. We cannot have a situation where Joho is governor and Raila is... Kisema kwamba maombi itaendelea. So when you see Duale speaking, when you see Kuria speaking, no, it is Uhuru speaking. Kwa vile ameshindwa na maarifa ya kuongoza taifa la Kenya. Uchumi umemshinda, usalama umemshinda, kila jambo umemshinda. Kitu Uhuru anaweza kufanya dhidi yetu ni kupiga selfie peke yake. Amekuwa ni urais wa picha baada ya picha. To appoint a first among equals, Raila Odinga, to become president of Kenya for 5 years as a transitional and transformative president. And let yourselves not fall to the Jubilee propaganda. Whatever propaganda you hear from Jubilee, Raila is an excellent improvement from what we have in Uhuru and Ruto. So don't yourselves be put down at huivi, at vile. We said in committed to this nation that whoever shall be presidential candidate of NASA, we shall support that person with all our heart. We must put in all our efforts to make sure that NASA takes government. When the party leader sent Governor Mweke, Senator Junior and myself to Raila Odinga to tell him that we appreciate he's a good man, that everything that appeared, the hostilities that exchanged amongst the lieutenants, was not a reflection of the party position, but a reflection of democratic growth within our parties. And now that he is our candidate, we shall fight tooth and nail. We shall give our last breath to ensure that we remove Jubilee and allow a Raila Kalonzo presidency in 2017. We shall own him collectively. And I can tell you this, as a person who's also equally interacted closely with Raila, he is a good man. He shares the ideals of this party. He's a stalwart for social democracy. He's a diplomat and has fought for this country more than Uhuru and Ruto could ever imagine. And therefore, this will be his crowning moment. We owe it to him as a party and as a nation to ensure that we make him president and for the 5 years so that he can lead this country and honor his commitment to hand over to the president of Wiper, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. So therefore, get out there and know that your president is Raila Odinga and Kalonzo Musyoka. Get there and know that ODM is not your enemy. Neither is ANC, neither is Ford Kenya, neither is Mashinani. Your enemies or your adversaries are in Jubilee. Do you not, and Chap Chap, do not, and its affiliates, do not throw unnecessary barbs at your friends. Do not hurt them. You must distinguish yourselves as Wiper candidates with distinction. When at the face of adversity, remembers the values that Wiper stand for. Say you are Wiper because you are different from them. And therefore, when you go out there, please articulate that we are fundamentally different as a party that believes in the tenets of social democracy.
None of us here are looters of public wealth. We simply want to take power so that we can redistribute public wealth in a manner that is fair and just to everybody. That is the essence of social democracy. Those who are going to become governors under the Wiper Democratic Movement demonstrate what the objects of devolution was about. A people-centered government that champions for social democracy and the rights of those who are most disenfranchised of us. You are not elected governors to be unloads onto academic giants. Leo, Mheshimiwa Rais, huyu ndugu yangu William Ruto, Excellency, the first time mimi nilisupporti mtu kisiasa was in 1997 nilipokuwa Moi University. He definitely is a flag bearer for this party and this country. So therefore, any of us who is part of NASA must feel ownership of Raila Odinga as NASA presidential candidate in the same manner that you feel ownership of Kalonzo Musyoka. It defeats logic for you to pretend or to say that you support Kalonzo Musyoka without supporting Raila Odinga. A victory for Raila Odinga is a victory for Kalonzo Musyoka and the whole of Kenya. And I know and appreciate the wisdom that went into this whole process. Now the dust must settle. We are now one family. An attack on NASA is an attack on all of us. An attack on Raila Odinga, an attack on Mudavadi, an attack on Wetangula, an attack on Isaac Ruto is an attack on the entire NASA fraternity. So therefore, prepare yourselves for battle. This election was never about Wiper or Kalonzo Musyoka. It was about Kenya. I remember when the presidential candidate or aspirant, Bernie Sanders, lost or in the primaries to Hillary Clinton, Bernie Sanders said he does not want to be in that moment of history that handed over Donald Trump the victory. And therefore he became part of that coalition. If any of you is part of that history that hands over presidency to Jubilee, history and the future generations will never forgive you. So it is up to you, wherever you stand, wherever you are, to ensure that this election is about the battle for the heart and soul of this republic. If we lose, or purportedly these guys are allowed to steal this election, Kenya will not recover for the next 50 years. That's the high stakes. We gave them 5 years, and look at the destruction they have caused this nation. An extra 5 years will lead to the perishment of this country. So stand to be countless. Mimi unafikiria kila mtu anakubali ujinga na uzembe namna ile? That kind of friendship, ule ujinga kama ule, is only tolerable to a leadership that itself has no ideas. Show me your friends Uhuru Kenyatta and I'll tell you who you are. If your friends are Uduale, if your friends is Kuria, then I can tell you the kind